tukae. Ndugu mgeni maalum na waziri wa sheria na katiba, mtazamaji wa ITV, na karibu katika matangazo moja kwa moja kutoka ukumbi wa maktaba kuu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni matangazo yanahusiana na kigoda cha 12 cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo wanazuoni mbalimbali kutoka sehemu tofauti barani Afrika hukutana mahali hapa kuweza kujadiliana mambo kadha wa kadha. Katika siku hii ya leo, mgeni rasmi atakuwa ni waziri wa katiba na sheria, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, waziri mkuu mstaafu, na anazungumza sasa hivi ni makamu mkuu wa chuo kikuu hiki cha Dar es Salaam, Profesa William Anangise. Hebu tumsikilize. Wakuu wa taasisi mbalimbali, mhadhiri wa kigoda kwa mwaka 2021 Profesa Emeritus Isa Shivji, manaibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Kadari Singo, afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya uongozi, Madam Christine Masisi, resident representative UNDP, viongozi waandamizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, marasi, maamidi na wakurugenzi, mkuu wa wilaya ya Ubungo Mheshimiwa Harry James, watoa mada waalikwa toka Ghana, Kenya, Nigeria, Uganda na kwingineko, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya kisiasa, wafanyakazi wote wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Nichukue fursa hii kutoa ukaribisho wa awali katika ufunguzi wa tamasha la 12 la kitaaluma la Mwalimu Nyerere, ambalo mada mwaka huu ni Reflections on Pan-Africanism, National Sovereignty, Unity and Democracy Governance, Challenges of Consolidating the African Polity. Mimi sio mwongeaji wa hafla ya leo, kwa hiyo kazi yangu tu ilikuwa ni kuwakaribisha, na katika muktadha huo sasa, kwa heshima na taadhima, nichukue fursa hii kumkaribisha mwenye shughuli mwenyewe ambaye ni Profesa Rwekaza Mkandara, mgoda wa kigoda, aweze kutoa maneno ya utambulisho. Profesa Rwekaza Mkandara, tafadhali karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi Profesa Palamagamba Aidan Mwaluko Kabudi, mbunge, waziri wa katiba na sheria, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Damian Lubuva, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Dar es Salaam, Profesa William Andi Lazaro Anangise, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Mama Christine Musisi, mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba, waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu wa Jamhuri. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka maktaba kuu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni matangazo yanahusiana na kigoda cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni kongamano la wanazuoni ambalo hufanyika kila mwaka, na kwa mwaka huu ni kongamano la 12, na anazungumza sasa hivi ni mgoda wa kigoda hiki cha Mwalimu Nyerere, Profesa Rwekaza Mkandara. Hebu tumsikilize. Mheshimiwa Harry James, mkuu wa wilaya ya Ubungo, Profesa Emeritus Isa Shivji na Mama Shivji, Profesa Bonaventure Rutinwa, Profesa David Mfinanga, Profesa Benedetta Kilian, manaibu makamu mkuu wa chuo cha Dar es Salaam, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, waheshimiwa mwashamu maaskofu Dr. Bagonza, Dr. Shaw na viongozi wote wa dini mbalimbali, marasi, mahamidi na wakurugenzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam,
maprofesa, profesa washiriki na waadhiri, wanafunzi na washiriki wa tamasha hili, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuanza kwa kuwakaribisha wageni wote walioitikia mwito wetu kujiunga nasi kuhudhuria tamasha hili muhimu. Kwa namna ya pekee na kukaribisha sana Mheshimiwa Profesa Kabudi kwa kuhudhuria tamasha letu kwa mara nyingine tena. Ninajua shughuli zako na wajibu wako ni mkubwa wa kusimamia katiba na sheria za nchi hii. Asante sana kwa kulipa umuhimu tamasha hili. Kwa uwepo wako tunaishukuru pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuunga mkono tamasha hili. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, bara la Afrika linakaliwa na makundi matano kati ya makundi 6 ya watu wote duniani. Makundi haya yote ni ya wazawa, sio wakuja Afrika. Makundi haya ni watu weusi, watu weupe, mbilikimo, Khoisan na Waasia. Watu ambao hatunao tu ni kundi la 6 ni Aboriginal Australians. Makundi haya pia yana tofauti kubwa ndani yake. Kwa mfano, kundi la watu weusi ni pamoja na Amazulu, Wasomali, Wahabeshi na Wahehe. Kundi la weupe ni pamoja na Wamisri, Waberbers wa Morocco na Afrikaners. Zaidi hapo, kila kundi ndani ya kundi limegawanyika kwa kabila, ukoo na kadhalika. Isitoshe, robo ya lugha zote duniani huzungumzwa Afrika. Mwandishi Jared Diamond anabaini kuwa hakuna bara jingine linakaribia namba hii ya lugha ambazo ni kama 1500. Itakumbukwa pia kuwa wakati wa ukoloni bara hili liligawanywa katika himaya mbalimbali, na baada ya uhuru tumejikuta tukiwa na nchi zaidi ya 50. Afrika pia ina jiografia na historia ya zamani inayotofautiana sana. Migawanyiko na tofauti hizi zilirahisisha na kuandamana na kadhia ya kutawaliwa na watu wengine na kupelekwa utumwani na manyanyaso mengi. Muhimu pia ni unyonywaji uliokithiri ambao unaendelea hadi hata leo tunapozungumza. Utumwa na ukoloni ni dhambi ya asili ambayo imeiandama Afrika hadi leo. Ni kwa kutambua hilo kuwa katika karne ya 19 Waafrika wazawa na vizazi vya wahanga wa utumwa huko ughaibuni waliibua wazo la kujenga umajumui wa Afrika, yani Pan-Africanism. Ilikuwa dhahiri kuwa umoja ndiyo njia pekee ya kulikomboa na kuliendeleza bara la Afrika. Umajumui wa Afrika ni mfumo jamii uliobuniwa na kusimikwa na visasili na ndoto na mategemeo ya Afrika inayoaminiwa na kuthaminiwa. Inatokana na historia ya Afrika na ndoto ya kuwa bara lililoungana, lililoendelea, lenye nguvu na kusikilizwa ulimwenguni. Viongozi na watu wengi wamelipigania hili na harakati hizi zinaendelea. Ni kwa sababu hii Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilianzisha jukwaa hili la Kigoda. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, na namnukuu, "There is no poverty of ideas about what Africa's problems are, nor how to deal with them. But there is a lack of opportunity to express, debate, and test those ideas in an open environment, in an African context, and under an African leadership dedicated to thinking about and for Africa's future." Ni kwa sababu hiyo leo hii tunakutana katika kitovu na kituo cha utajiri wa taaluma, the Center of Intellectual Wealth, hapa Mlimani, kutafakari, kuhoji na kushauri juu ya mustakabali wa bara letu na nchi zetu za Afrika.
mada kuu imeshaelezwa, na baada ya ufunguzi mjadala utasimikwa na mhadhara wa Mwalimu Nyerere utakaowasilishwa na Profesa Emeritus Issa Shivji juu ya ukombozi wa demokrasia na kudemokrasisha ukombozi. Baada ya hapo, mada na mjadala itahusu masuala makuu manne, nayo ni uhuru na usalama wa Afrika, umoja wa kitaifa, umajumui wa Afrika, na mwisho katiba, utawala wa sheria na utawala wa demokrasia. Naomba nimalizie kwa kutoa shukrani kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hususan makamu mkuu wa chuo Profesa Nangisa na wenzie, na washiriki wetu wote kwa kuandaa tamasha hili. Washiriki wetu wanaongozwa na UNDP linaloongozwa na Mama Christine Musisi, taasisi ya uongozi kiongozwa na Bwana Kadari Singo, benki ya CRDB na Benki Kuu ya Tanzania. Tunawashukuru sana. Sasa kwa ruhusa yako Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimkaribishe mwakilishi mkazi wa UNDP Mama Christine Musisi aweze kusema machache. Sana dada Musisi. Honorable Professor Palamagamba Kabudi, Minister of Constitution and Legal Affairs, Professor William Anangisye, the Vice Chancellor of the University of Dar es Salaam, Honorable Judge Damiani Lubuvu, Chairperson of the University Council, Your Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, and our dear development partners, Professor Bonaventure Rutinwa, Deputy Vice Chancellor, Academic, Professor David Mfinanga, Deputy Vice Chancellor, Administration, Professor Bernadetta Kilian, Deputy Vice Chancellor, Research, Dr. Kadari Singo, our partner, Executive Director, Uongozi Institute, Professor Emeritus Issa Shivji Wahesh, professors, lecturers, students, political leaders, religious leaders, media, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. I would like to thank the government of Tanzania and the University of Dar es Salaam through the Research and Education for Democracy in Tanzania, REDET, under the Department of Political Science and Public Administration, for the collaboration and partnership with UNDP and the UN family in many aspects, including in organizing this 12th Mwalimu Nyerere Intellectual Festival. The UN family and UNDP is committed to a lasting partnership with the government of the United Republic of Tanzania and all relevant partners, including academia, civil society organizations, development partners, in enhancing democratic governance and socio-economic development in Tanzania. The 1st of July 2021 is for us a triple celebration. First, I will take this opportunity to congratulate Tanzania for achieving lower middle income country status effectively on 1st July 2020, well ahead of the 2025 target date that the country had set for itself. Hongereni sana. This is a testimony of the country's strong economic performance, over 6% real gross domestic product growth on average for the past decade. This demonstrates strong economic management, discipline, and governance, much needed on our continent today. Also today, on 1st July, our celebration
of the Mwalimu Nyerere Intellectual Festival coincides with the commencement of the implementation of the country's third national 5-year development plan, which we fondly call FYDP3. This plan seeks to build on the achievements made towards the attainment of Tanzania's Vision 2025, which is of transforming Tanzania into a semi-industrialized middle-income country by 2025, with high levels of human development. In fact, the FYDP3 theme resonates with Baba wa Taifa Mwalimu Julius Nyerere's philosophy. In his historic speech titled The Rational Choice, given on 2nd January 1973 in Khartoum, Mwalimu Nyerere's statement brought focus on human development as a measure for national progress in Tanzania. As I quote, he said, "To measure a country's wealth by its gross national product is to measure things, not satisfaction." So the theme of the third 5-year development plan is therefore very relevant, being a competitive, industrialized economy for, and I emphasize for, human development. This plan, which commences today, also emphasizes the important aspects of peace and security, national unity, social cohesion, political stability, good governance, and the rule of law as essential enablers for achievement of socio-economic development, as well as timely achievement of the sustainable development goals. This includes the fight against one of the worst evils in our world today, which is corruption, as it not only derails much needed resources for our people, but has potential to wipe out or reverse our common good results. The 2021 theme for this festival, Pan-Africanism, national sovereignty, unity, and democratic governance, looking at challenges of consolidating the African polity, is very timely and much welcome. In this season of a global health and economic crisis, the African continent has no choice but to construct a united front, just like other continents and nations are doing, to fight for the God-given destiny of every African woman, man, and child. In this, we must consider and leverage the 6th African region, the diaspora. Together, we are able to reach the African aspiration and vision 2063 of a united, peaceful, prosperous continent driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena. With over 70% of the African population being young people, ladies and gentlemen, we must do everything possible, economically, socially, and politically, to harness this demographic dividend and build a critical mass of transformative leaders, both men and women equally, that will build and sustain the Africa we want. Let me take this opportunity to appreciate the important role that Tanzania plays in building African unity, regional peace, and stability efforts. Actually, I have come across numerous university students who might be here with us today, who come to Tanzania from Ghana, I think, every year to learn Kiswahili, fully sponsored by the Tanzanian government. Do we have anybody here from that group? No? They haven't attended, but there are more than 20 that I have met so far. And I am requesting Your Excellency, please do this also for Uganda. we need, it is very much needed.
Tanzania's historical role in supporting countries such as Mozambique, South Africa, Angola, Zimbabwe, Uganda, and through SADC, East African Community, the ICGLR, and the African Union in promoting peace and stability cannot be overemphasized. The heartfelt consideration recently not to close borders of landlocked countries, even in a season of crisis, to allow trade to continue, is also much appreciated and supported many who were dependent on such trade for their livelihood. Your Excellencies, ladies and gentlemen, this festival comes at a time when there is increasing focus on reimagining governance and peace building in Africa, which UNDP, together with other UN sister agencies and partners, are championing in strong collaboration with governments on the continent. Globally, UNDP works in 170 countries, assisting governments in strengthening public institutions, fighting corruption, and supporting inclusive participation to ensure that no one and no place is left behind. This includes enhancing inclusive political processes and institutions, local governance and local development, and supporting the advancement of women's equal participation and in decision-making and in political processes. The UN family in Tanzania will continue to collaborate with the government of Tanzania, the University of Dar es Salaam, and other academic and research institutions, with development partners, civil society, and the private sector, through the UN Global Compact Network, for example, in supporting national efforts to enhance democratic and inclusive governance, national unity and cohesion, and Tanzania's much-needed role in the African region. Let us build Africa as a united, peaceful, prosperous continent driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena. Kazi iendelee. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Thank you very much, Madam Msisi, for these very good remarks. And on behalf of the Vice Chancellor, I would like to take this opportunity to confirm to you that all Ugandans, and indeed all, are eligible for the Kiswahili Scholarship of the University of Dar es Salaam. It's not even the government. We give scholarship to any African who wants to come and study Kiswahili at the University of Dar es Salaam. But also those who want to sponsor themselves, they pay like Tanzanians, which is very, very affordable. Before we proceed, I would like to make two announcements. First of all, I would like to let you know that this festival is being broadcast live to local viewers as well as international viewers through the social media of the University of Dar es Salaam, that is Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram. I would also to inform you that interpretation services are available to those in need of the same, and spoken interpretation is available on Channel 1, while sign language communication is offered by professional interpreters seated in front of the auditorium. Now, I would like to take this opportunity to invite the Vice Chancellor, Professor William Anangisye, to invite the distinguished lecturer to take his place. Sorry about that. The Vice Chancellor will invite the distinguished guest to make his remarks. Thanks so very much. Mgeni wetu rasmi, Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, mbunge,
ambaye upo hapa kwa niaba ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri mkuu na makamu wa pili wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Judge Joseph Sinde Warioba, maaskofu wetu mliopo hapa, mkuu wa wilaya ya Ubungo Mheshimiwa Harry James, Profesa Emerit na mhadhiri mashuhuri wa tamasha la Mwalimu Nyerere la kitaaluma, pamoja na mama Profesa Isa Shivji, profesa wa kigoda cha Mwalimu Nyerere cha umajumui wa Afrika na makamu mkuu wa chuo mstaafu Profesa Lwekaza Simfo Mkandala, naibu makamu mkuu wa chuo taaluma Profesa Bonaventure Rutinwa, naibu makamu mkuu wa chuo utawala Profesa David Mfinanga, naibu makamu mkuu wa chuo utafiti Profesa Benedetta Mchapwaya Kilian, afisa mtendaji mkuu taasisi ya uongozi Bwana Kadari Singo, mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP Bi Christine Musisi. Nami nikuhakikishie tena kwa mara nyingine kwamba wapo wanafunzi kutoka Uganda wanaonufaika na scholarship ambayo inatolewa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambayo imeanza mwaka wa masomo 2020-2021. Waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, mabalozi kutoka Italia, Finland, Marekani, Ujerumani, Indonesia, Uingereza, Norway, Misri, Sudani ya Kusini, Pakistan, Namibia, Zimbabwe, Yemen, Zambia, Angola, Kenya na Msumbiji, wanajumuiya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wanahabari, marafiki wa kigoda, wazungumzaji, watoa mada na wanajopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu wote katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mungu kwa kutujalia neema ya kukutana tena kwa ajili ya tamasha la 10 na kama watu ambao ni sehemu ya jumuiya ya kimataifa.